Instagram @lina, Facebook Lina, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. My name is Miss Lina. My student number is 2599027. I'm from group 5 and now I will continue the explanation from Yunika Maulida. It's about the performative hypothesis and the speech aid classification. Happy watching. Okay, the first point is about the performative hypothesis. The performative hypothesis is the hypothesis that every sentence is associated with an explicit illocutionary act. It's derived from a deep structure containing a performative verb. The basic format of the underlying clause is shown in I plus hereby plus VP plus you, that, and utterance. In this clause, the subject must be first person singular I, followed by the adverb hereby, indicating that the utterance counts as an action by being uttered. There is also a performative verb or VP in the present tense and an indirect object in second person singular, that is you. For example, A. Clean up this mess. B. I hereby order you that you clean up this mess. Second, A. The work was done by Elaine and myself. I hereby tell you that the work was done by Elaine and myself. Example A are implicit performative, while B are explicit performative. Nah, implicit itu tidak dinyatakan dengan jelas, tapi maksudnya sudah terkandung di dalamnya. Sedangkan eksplisit itu informasinya diungkapkan secara jelas dan gamblang dengan struktur leksikal dan bentuk gramatikal. Performative verb is a verb that explicit confine the type of speech act being performed. Jadi verba performatif itu verba yang secara eksplisit menyampaikan jenis tindak tutur yang dilakukan. Nah, tadi kan performative hypothesis. Performative hypothesis itu di dalamnya terkandung performative verb atau VP. Nah, strukturnya itu sendiri ada I. Jadi yang di situ subjek dalam klausa itu subjeknya yang digunakan itu kata ganti orang pertama tunggal yaitu I, kemudian ditambah hereby, ditambahi kata hereby, dilanjut dengan VP atau verba performatif, kemudian you ditambah that, dan terakhir utterance. Nah, di sini objeknya itu harus kata ganti orang kedua singular yaitu you, seperti itu. Nah, dalam kalimat tadi yang sudah dijelaskan itu kan ada dua contoh yaitu A dan B. Yang A itu termasuk implisit. Kenapa? Di situ kan tidak dijelaskan secara gamblang, dari struktur kalimatnya juga tidak terlalu lengkap. Contohnya kan yang tadi clean up this mess. Cuma bersihkan kekacauan ini ya gitu kan. Nah, yang contoh yang kedua, I hereby order you that you clean up the mess. Jadi kan itu yang eksplisit. Di situ dijelaskan secara gamblang, secara struktur dan gramatikalnya itu, struktur leksikal dan gramatikalnya itu juga lengkap. Seperti itu ya. And then the advantage and the disadvantage of performative hypothesis. The advantage of this type of analysis is that it makes clear just what elements are involved in the production and interpretation of utterance, to show that some adverbs such as honestly or adverbial clause such as because I may be late, as shown in example 3, naturally attached to the explicit performative clause rather than the implicit version. The example number 3A, honestly he is a scoundrel. And B, what time is it? Because I may be late. In 3A, it is the telling part, the performative verb that is being done honestly, and in 3B, it is the act of asking, the performative again, that is being justified by the because I might be late clause. There are some technical disadvantage to the performative hypothesis. For example, uttering the explicit performative version of a command.
1B has a much more serious impact than uttering the implicit version 1A. The two versions are consequently not equivalent. And it is also difficult to know exactly what the performative verb or verbs might be for some utterance. Jadi kekurangannya itu, keuntungannya itu kita jadi bisa memperjelas maksud dari kita. Nah, kekurangannya itu kadang kita akan kesulitan memilih performative verb apa yang akan digunakan dalam utterance tersebut. Okay, the next point is about speech act classification. One general classification system lists of 5 types of a general function performed by speech act: declaration, representative, expressive, directive, and commissive. Declaration are those kinds of speech act that change the word via their utterance. The speaker has to have a special institutional role in a specific context in order to perform a declaration appropriately. For example, A. Phrase: I now pronounce you husband and wife. B. Reverie: you are out. And C. Jury verdict: we find the defendant guilty. Next, representative are those kind of speech act that state what the speaker believes to be the case or not. Statement of vague assertions, conclusion, and description. For example, A. The earth is flat. B. Chomsky didn't write about peanuts. And C. It was a warm sunny day. Next is expressive, are those kind of speech act that state what the speaker feels. They express psychological states and it can be statement or pleasure, pain, like, dislike, joy, or sorrow. For example, A. I'm really sorry. B. Congratulations. C. Oh yes, great. Next, directive are those kind of speech that speakers use to get someone else to do something. They express what the speaker wants. They are comment, order, request, suggestions, and they can be positive or negative. For example, A. Give me a cup of coffee. Make it black. B. Could you lend me a pen, please? And C. Don't touch that. And last is commissive. Are those kind of speech act that speakers use to submit themselves to some future action. They express what the speaker intends. They are promise, threats, refusals, pledges, and they can be performed by the speakers alone or by the speaker as a member of a group. For example, I'll be back, I'm going to get it right next time, and we will not do that. Jadi klasifikasi tindak tutur. Nah, klasifikasi tindak tutur adalah satu sistem klasifikasi umum yang mencantumkan 5 jenis fungsi umum yang dilakukan oleh tindak tutur. Itu ada deklarasi, perwakilan, ekspresif, direktif, dan komisif. Yang pertama itu deklarasi. Deklarasi itu adalah jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui ucapannya. Penutur harus memiliki peran institusional khusus dalam konteks tertentu agar dapat melakukan deklarasi dengan tepat. Contohnya tadi itu ada pastor, kemudian ada juri. Yang kedua itu ada perwakilan. Itu adalah jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini penutur sebagai kasus atau tidak, pernyataan fakta, asersi, kesimpulan, dan juga deskripsi. Contohnya itu tadi ada pendapat bahwa bumi itu bulat. Yang kemudian ekspresif adalah jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang dirasakan pembicaranya. Nah, mereka itu mengekspresikan keadaan psikologis mereka dan dapat berupa pernyataan kesenangan, rasa sakit, suka, tidak suka, kegembiraan, ataupun kesedihan. Contohnya tadi itu ucapan congratulation. Kemudian direktif, itu adalah jenis tindak tutur yang digunakan penutur untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Nah, mereka itu mengungkapkan apa yang diinginkan oleh pembicaranya. Itu bisa berupa perintah, permintaan, saran, dan bisa bentuknya itu positif ataupun negatif. Yang terakhir itu komisif. Itu adalah jenis tindak tutur yang digunakan oleh penutur
untuk beberapa tindakan masa depan. Nah, mereka itu mengungkapkan apa yang dimaksudkan oleh pembicaranya. Bisa itu janji, ancaman, penolakan, dan mereka itu dapat dilakukan oleh pembicara itu sendiri ataupun pembicara sebagai anggota dalam kelompok. Okay, maybe that's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See ya.